Mambo vipi everyone, and karibu to Veli Podcast, the #1 Kenyan music podcast. I'm your host Veli, and first things first, before we get into this documentary, I'd like to mention a few things. First, Veli Podcast has officially rebranded. We'd like to give a big thank you to each and every one of you who has been supporting Veli Podcast since day uno, when we did drop our first episode, and currently we are on episode 235, yani 235. So with this, you can continue supporting Veli Podcast because officially in season 10, we have dropped our merchandises. So from the link on description, you can choose ile t-shirt inakubamba because currently we only have t-shirts. So without further ado, let's get into this documentary. And before we start, I would like to give a few shoutouts to guys who have borrowed their videos to compile this documentary from the first episode up until the last episode, which is episode number 5. So, big shout out to Drill Digest, What's Good Africa Network, Back to Basics podcast hosted by Ondo Street Lawyer, Homeboys Radio and TV, 123 Sketches, DJ Tinted with his segment known as This is Africa, Ikonini Podcast, Upside Digital courtesy of The Chaksi Show as he was in conversation with Mkadinali. Also with the interview Sahani Podcast did with Wakadinali. Ladies and gentlemen, let's get into the first episode, the making of Wakadinali. Ukisikia jina Wakadinali, nini na quit straight kwa mind? I used to be in the big car like when it was slope, Nicarol, over and over, but kabla game over nilikuwa over suru kwenye ya marangi kwa TV. Still haitakosa marangi, that is not good. Kaha una no speaking of nonsense, ka umekaa kumo nonsense. Wakadinali started in the year 2012 wakati mabeshte wawili Churchill Mandela, by then alikuwa anajulikana kama Mgeto, alipata na arifu yake anaitwa Domani in their neighborhood Umo, ambapo yenye sasa inajulikana kama Umoroto 3560 kwa wale wanaijua na hiyo route ya Ma3. Miaka zikisonga, Churchill Mandela aka Mgeto as he was known back then decided to rebrand to Mkadinali venye anatambulika saa hizi aka Mr. Riz Mangwai. And by this time waliweza kupatana na 2 other members, Sewersydaa, Mkadinali and Okeno. Venye walianza, Sewersydaa alikuwa anatumia jina Slim Visuals, of which anaitumia up to date when he's doing visuals for Wakadinali or any other mtu yote amefika bei. Wakadinali ilianza uene na mbona jina Wakadinali? Wakadinali jina ilitoka wapi? Wakadinali inatoka kwanza, mnafaa kusema tukikuja mnafaa kurefer kama hip hop hype priest. Ni Wakadinali. Yani even though venye jina ilianza, yani it's more than, hata naweza sema it's more than hip hop man. Venye tunaileta sijaisikia. Banze sasa hapo tulianza mambo na Domani. Katika hiyo hali tukiwa hapa tukakutana na Salim na Okeno, na mpaka sasa tumekuwa tukipush manze kabisa man. Wakadinali kama jeshi wa Wakadinali
Sewersydaa with the DJ. Yo, walijaribu kushuta staka mimi nilichakuja kwa rap niko fast then shooting star nikishaindelika sana wanajidai kucheza black out design ata hawajajua ni step foot pale nilifika Q Armstrong hata kitimapa against me still wako weak but Armstrong sasa nikiama rap mimi niko sapa the first 10 you make for distraction ajali make sure seatbelt ume fast 10 kuna chance probability yawe kwa kama ni zero wewe nika hero nikichapa hero ukitoa don't expect kwa heads out the first game takwa the last loss hata kutangia mistari nao Madonna wezi piga jo siku hii game ndo Madonna Syria hip hop si violence karasha na Syria ibizi of hip hop media mistari ndo hawana kale program ya Hannah Montana au chipatana Barnabas breaking news Sewersydaa nimekota KMF bank ile siku ya blue moon hapo ndo step padake ni banki moon tezi da kukopa ashafunga biashara kuza kopa committed to speed bloody rent card dem na periods Mombasa ile speak period yangu akia nani aprenda jitenda vision kukopia nani Wakadinali Kuna mwaga reckless design ya topa like a chopper na kutoka Nyanza kuhangana kina sofa ndo kwa sophisticated reason ni kila mtu aniliatoke na maringo toza zoni upo zona gatemia kumingo usikita baki nimejewa mohawk ndo kusema tuna ego ini ale marapo zifanya kama diva marapo kama chisizia tiongwa hot ka fever yo choma fala fazoni mi what's the style wana michuke itailiuma zota kan MC yo madabila itabaki nipeleke koti mbele ya mutunga za vile na madama MC na mistari na tunga ndio tena moka da deliver na tasna gakunga kwa hivyo mnarimena underground ka baby positive kama uketi hip hop waga nimeka amulia hido base na kamulia okay E-double-N-O ustake za vile na chizishe tabaki ende madhare marapa siku hizi ametozia kawa gonjwa wa malale okay no boy flat kushinda choza namba 8 na kani bass bado move drop na nena joni okay E-double-N-O baby bado na track masses kalipona obesity Wakadinali si holy down ikani gravity ndani ya rap game na sakado hakuna charity hiyo ni kitu moja mazima kwa kujua na clarity ndani ya industry mazina okay no baby. It was only in January 24, 2019 is when Wakadinali through their Instagram page shared that the group initially walikuwa watu 4. The post read, #TBT FYI Wakadinali is actually made up of 4 brothers. #Rongrende, #Zoza Nation, quote and quote. Sasa ni hivyo ndu. Ni generation. Kali, Wakadinali, Codes, Elishelai. Yeah. Exactly. Hizo ni actually ni ka 3 generations. Exactly. From the same story. Na ni funny thing ni kila mtu ana introduce mwingine, yani like Kali ndo alileta Wakadinali. Kali ndo alilipa session ya kwanza ya Wakadinali. Kali alikuja akaniambia mimi nimesikia kama vijana ni wanoma, fanya hivi race. Mimi ndakupatia do. Record ama vijana. So na mimi nikashtuka, uko willing kulipa hii shi? Hawa ni kina nani? Sasa si ndo wakakaa. Na ndo tukaanza kufanya nao. Tulifanya nao ngoma ya kwanza walikuwa Wakadinali walikuwa 4. Ska, Sewersydaa, Domani na best yao fulani anaitwa Kene. Interesting. So hivyo ndo walikamo kwa wafanya ngoma ya kwanza. Sijui ilikuwa inajiita Gini Waseka or something. Nakumbuka. Hiyo time hiyo slang ilikuwa imeshikashika. That was their first song ndio wafanyia. Na Kali ndo alilipa. Big homie. Unaona? Wakadinali tukafanya ndani ya Cockpit 1. By the time Wakadinali were introduced to RS66, like any other producer, alianza kuwork na Wakadinali on singles, and one of the singles ni yenye umesikia ilikuwa inaitwa Gini Wasekao, na walifanya na Ska, Domani, Okeno and Sewersydaa. But Okeno was not in the picture when Wakadinali were working on their mixtape Ndani Ya Cockpit. In the build-up to release the mixtape, the 3 decided to perform in clubs around their neighborhood in a bid to push their due to drop mixtape. In that same year, in 2016, Homeboyz Radio used to have their own version of XXL magazine Freshmen list, known as the Jump Off Freshmen list. Back in the days, it was a big thing for any upcoming act to be featured on the list just as a nominee, or even Homeboyz Radio to play your song on their station. Wakadinali, with the buzz they were creating with their due to release mixtape, they were shortlisted in
the induction of the 2016 Freshmen list. Yo, niaje manze, wananitanga scam Mkadinali manze, unajua rapping Wakadinali kama kawa, mwanzo mwisho wapenda wasipende. Manze kitu mimi na ni make different yani. I-design yani rap, wasi wengi wanafanya rap lakini design yenye sisi tunaifanya wajaiona. Hii ni kitu godly yani. Ni kama Mungu ndiye alishuka yani akakuja akaanza kurap yani unajua ndio huyo mimi manze. Domani Mungu in the building, Munga Mkadinali, Wakadinali, 247. The reason why nafakua kwa hii jump off is cause fresh, style ni fresh, unajua style ni fresh, hakuna voice kaisha isikika, unajua hakuna voice kaisha isikika, mziki pia ni fresh, pia kuna mixtape tuna drop, the dopest mixtape in Nairobi, na like mimi naweza nafaa kuambia marapa, this is the dopest mixtape in Kenya, acha hata Nairobi, Kenya tuna drop Ndani Ya Cockpit. The reason why nafaa kwa jump off hapo hivyo kwa list ya Freshmen man, the niggas young, nigga ni fresh hapa hivi, tuko fit hata sisi, lyrical 247, kurap kila time yani, watu wanafaa kujua about Wakadinali, Africa, we are coming man, check it out man. Nenda mbele si reverse, nina rende sili plus, tenje si attach, beat ni mende twende sini smash, fata syllabus, flow ni mingi jaza cylinders, sini kazi, hii mziki naifanyaga chini juu, sneakers, sini mpush, sini slaps, miakini force, na kiri cause ni na kili toast, na siri post, hizo maposta zenyu, unaweza safiri coast, Kilifi shows, utapata venue, unajua, ska. Chamsingi ni fashion tu kwa kavini ya mags, venye Carl tundo kurali ni ya mast, mika na mwakenya mtani nyanyasa, marking scheme tundo kazini ya max, kauchomi rehearse medi skills kwa magazini ya manx, iza msela kao kucheki past 90s washe, ladies way ilikuwa easy, men's clothing okay, cladies a squeezy man, tangus okay, Adidas Yeezy off, Nike's Roche, big up Kanye West, Kardashian KK, Rizla Wiz Khalifa Peppers off Khalifa KK, Sok balapa heta nice kutense, my boys the Nikes, J's, half sneaker, wedge 90s babes, na half liquor, that's your half liter, nice Pepsi, light ni case, kuna taxi na ni mind in case. Ndani Ya Cockpit, kuna Ndani Ya Cockpit 1, really dropping in 2016. Yeah, ilikuwa Ndani Ya Cockpit 1. After being inducted in the 2016 The Jump Off Freshman list, Wakadinali continued pushing their name in their hood, and they did start their own concert known as Rym Gym. Tuna staff inaitwa Rym Gym. Rym Gym itakuwa ki staff ki organization cha Wakadinali, tunataka come up nao. Tutakuwa tuna invite hadi wasanii, sisi wenyewe tuna rap nao. Cheki wasee, inaitwa Rym Gym na Rym Gym kila msemo mwenye anajua kuna mizani tafadhali. Tunangusha buzz after buzz yani sikushindana but tunataka hip hop yani Rym Gym every month. Wacha nikuulize, Kenya mimi nasikia hapo basically nkata venye mimi ningeza sema ma DJ tupatane kama DJ tufanye tizi kama DJ pamoja. So nika basically tunataka rap. But wacha basi niwaulize pia. Hakuna pre-record ama nini. Ni pale wewe na kitu na wewe na kivyo tuko hivi hapo. Tuna rap the whole day. Hiyo ni stuff by the itaitwa Rym Gym. Mtakuwa mnacheka hata mnaweza ingia sasa hivi, kuna mambo zinaanza kuwekwa, kuna masaifa tunafanya za Rym Gym. So hizo ni mavitu Wakadinali tunatry come up nazo. In 2017, something significant happened in their music, especially in their production. They met a beat maker known as Beatz. Probably some of you have heard his tag. Beatz likes to hide his face, and most definitely you won't find any photo showing his face. But today on Veli Podcast, you know how we do it. The introduction of Beatz in Wakadinali's production team forever changed how their beats sounded. With the release of the visuals to the song, it was the beginning of the story on how Wakadinali were on a new ball game. When they did release Ndani, it sounded a little bit different from what you are used to sonically. To my ear, the vibe was different, and not to discredit RS66 in any form, but I mean, the banging beats. You must understand there must be a reason why Wakadinali started working with Mkadinali. Come on! Another key person that happened to be in Wakadinali's production team happened to be Alex Vice.
And by the time in 2018, Alex Vice's skill of production, he had already perfected it, and he was about to release his new album known as Vice City. I met the Zonation team while I was in high school, nikiwa high school. Upper Hill School, tulikuwa na Wakadinali, kina Ska, kina Slim. Hapo ndio tuli meet up. And in the album, he did feature Wakadinali in a song titled Hawatapenda. What goes around comes around. It is from here I got introduced to Wakadinali proper as I attended Set It Off event at the Alchemist where they were performing. Wakadinali as a group, their team started forming up by 2018 and they already got 3 producers, RS66 specializing in mixing and mastering, while Alex Vice and Afrvka specialized in beats making. With such talents, what else do you need? You will need a well-organized team and artists to push it to the next level. But wait, what roles will each member play? Ska is the brain, Munga is the machine, Sleeve is the one controlling civil servants. Civil servants.